So I welcome you all for this for the continuation of previous part 1 computer networking problems and discussion. So now let us have a discussion of the next question, that is the fifth question. So test whether the following IPv6 address notations are correct or not. So we are going to find out the given. So they have given that IP address, that's IPv6 address they have given. So we are going to find out whether this one is a correct one or not. We are going to find out. So before that, we must know some of the conditions to be followed while we are setting the IPv6 address. The first important point is the IPv6 address are written in 8 groups of 4 hexadecimal digits. So that is the number of portions, as we have discussed in the IPv4 address is 8. There are 4 portions are there, but instead of which here there are 8 groups of 4 hexadecimal digits they have given. So here you can see that. So if you have taken this 7332, so 7332 have to be represented in the binary form of representation as what is the value for 7 value enna solluvom. What is the binary representation? 7 means 3, this one is a 0 1 1 1 1 0 0. Okay, so 1 1 0 0, then 0 0 1 1 dot 0 0 1 1 dot 0 0 1 0. So this is the actual binary form of representation of this equal numbers. So that is it should be represented in the hexadecimal form of representation. Okay, so here இங்கே நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா ஆக்டெட்ஸ் ஃபார்மெட்ஸில் 4 பிட்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷனில் வந்து நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ IPv6க்கு உண்டான ரூல்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா there are 8 portions are there, 8 groups of value should be there. அதே மாதிரி leading zeros if it is there means then we have to omit. லீடிங் ஜீரோஸுங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இப்போ 0 0 3 2 சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா this 0 0 is a leading zeros value. It should be removed and we have to return as 32 only. Okay, that is the second condition for that. And the third condition is consecutive group of zeros can be replaced by a double colon value. இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக ஜீரோஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 0 0 0 டாட் 0 0 0 0 இது மாதிரி கோலன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா instead of which we can type it as double colon, that is enough. இது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இதை வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து it denotes that consecutive zeros வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து they can easily understand. So that is a major thing. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெப்ரசன்டேஷனும் எப்படி இருக்கணும்னா only one time only such a kind of double colon representation கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ that is a one more condition they have given there. ஓகே, ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் இதை மைண்டில் நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டு let us discuss about whether this one is a valid IPv6 address or not. Okay, fine. So now let us discuss one by one. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இது கொஸ்டின் எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, how many number of portions they have given, 1 2 3 4 5 6. இது போக டபுள் கோலன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டபுள் கோலன் கொடுத்தாங்கன்னா அங்கே 2 போர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம், 2 குரூப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ 6 + 2 8 groups. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ வேலிட் IPv6 அட்ரஸ். கிளியர், புரிஞ்சுதா? மற்ற 8 குரூப்ஸ் இருக்கணும். இங்கே ஏற்கனவே டபுள் கோலன் வச்சுருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கன்சிக்யூட்டிவ் ஜீரோஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இங்கே 8 groups வந்துடுது. ஸோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் IPv6 அட்ரஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரிஃபைட், தட் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது whether this one is a IPv6 address or not எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? இது வந்து that is not IPv6 address. எதனாலன்னா இங்கே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டபுள் கோலனுக்கு பதிலாக இங்கே ட்ரிபிள் கோலன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ that is not a correct method for denoting the IPv6 address. ஸோ IPv6 address எதுக்காக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா because of the number of users, internet users are increasing day by day. So it is not possible to
provide all the IP address if we are following the IPv4 address formatting. So instead of that, for that purpose only we go for IPv6 version. So that is a 128 bits. Instead of having the 32 bits IP address, we can go for 128 bits ranges, and it should be represented as a hexadecimal form of representation, and there should be some kind of conditions is also there to denote the IPv6 form of addressing. Okay, I hope everyone is clear about that question. Now let us have a discussion of a network on the internet has a subnet mask of this one. So what is the maximum number of hosts it can handle? இது பார்க்க ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டினாக தான் தெரியுது. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சப்நெட் மாஸ்க் என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணல, எவ்வளவு எந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணல, கிளாஸோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கல, சப்நெட் மாஸ்க் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்து எத்தனை ஹோஸ்ட்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, ஃபர்ஸ்ட் we have to convert this decimal form of subnet mask into binary form of representation. So 255.255.240.0 அப்படியே பைனரியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 1111111.240. 240க்கு பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் என்னது? 11110000.0 0000000. Okay, so this is the representation. So நம்ம அப்போ இந்த IP address பார்த்த உடனே we can easily find out how many number of hosts allocated for bits allocated for network ID and how many bits allocated for host ID ன்னு சொல்லி நம்ம இதை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கொடுத்துருந்தாங்கனாலே அது வந்து ஹோஸ்ட் ஐடி போர்ஷன் தான். நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் அ நெட்வொர்க் ஐடி. நம்ம சப்நெட் மாஸ்க் வச்சுக்கிட்டு தானே கிளாஸ் ஏ எந்த டைப் ஆஃப் கிளாஸ் ஏ டைப் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போது இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து எத்தனை ஜீரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க? 8, 9, 10, 11, 12. ஸோ அப்போது 12 பிட்ஸ் allocated for host ID and the remaining bits எத்தனை பிட்ஸ் வேல்யூஸ்? 32 minus 12, 20 bits. 20 bits allocated for network ID, network address அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ 12 bits for host ID, this one for network ID இப்படி சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ வந்து count the number of host, maximum number of host it can handle அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். Okay, so the total number of bits is allocated for the IPv4 address is 32. So out of which 12 bits allocated for host bits and 20 bits allocated for network bits. So now we are going to calculate the number of hosts we are going to use. So number of hosts இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 2 power number of host bits values. எத்தனை பிட்ஸ் இருக்குமோ அந்த பிட்ஸ் வேல்யூஸை இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். -2. That is the actual formula for finding number of host. Maximum number of host calculate பண்ணதுக்கு 2 power number of bits assigned as zeros. So upon 2 power this value 12 -2. இந்த 12 -2 எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா 1 bit for broadcast ID and 1 bit for host ID. Okay, so that's a network address. Sorry, this one is for network address. 1 bit is allocated for network ID and the 1 bit is reserved for broadcast ID. So அதனால 2 power 12. So 2 power 12 value was என்ன value வரும்? What is the value of 2 power 12? 4096 -2. So 4094 is the actual answer for the number of hosts, number of it can handle. Clear? இல்லை டச்சே ஒர்க் ஆகிறனால இது மாதிரி கட்டான மாதிரி தெரியுது, பட் ஆக்சுவலி நான் அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணல. ஸோ ஆக்சுவல் ஆன்சர் இஸ் இந்த 2 பிட்ஸில் 1 bit இஸ் ரிசர்வ்ட் ஃபார் broadcast ID, 1 bit is reserved for network ID
ஸோ 2 power 12 minus 2, ஸோ அப்போ 4094 நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணலாம். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடியது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கும். நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலை. ஸோ அந்த பிட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அட்ரஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவல் ஆன்சர் ஃபார் தட். ஓகே, கிளியர்? புரிஞ்சுதா? Shall we move on to the next exercise? Yes. So this one is an important exercise. So this one is a maximum, most of the gate questions, examinations, they are asking this question. So here they have given us, now you read these questions carefully. An ISP is granted a block of address starting with this one address. ISP needs to distribute this address to 3 groups of customers as follows. ISP வந்து மொத்தம் 3 group of customersக்கு வந்து நெட்வொர்க்கு IP address வந்து allocate பண்ணுறாங்க. அந்த IP address allocate பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு குரூப் வந்து consist of 64 numbers customers. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எத்தனை ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் எத்தனை அட்ரஸ் தேவைப்படும்னா 2 power 256 அட்ரஸஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ அப்போது நம்ம இப்படி எழுதலாமா? ஃபஸ்ட்டு குரூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எத்தனை அட்ரஸ் தேவைப்படுது. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து 64 கஸ்டமர் இன்ட்டு ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் நம்மளுக்கு 256 அட்ரஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ அட்ரஸ் தேவைப்படும்? 64 இன்ட்டு 256 சொல்லலாமா? அப்போ 16,384. இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் குரூப்புக்கு வந்து எத்தனை மொத்தம் 128 கஸ்டமர், எத்தனை அட்ரஸ் தேவைப்படுது? 128 அட்ரஸ். 128 customers need 128 addresses. So the total number of address requirements is 16,384. The same thing. Next one, third group என்ன பண்றாங்க? தேர்ட் குரூப்புக்கு 128 கஸ்டமர், எத்தனை அட்ரஸ் தேவைப்படுது? 64 அட்ரஸ் தேவைப்படுது. ஸோ அப்போ ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் 80192. That is actual. So from that we can find out that total number of மொத்தத்தில் எத்தனை அட்ரஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது? total number of addresses required. என்ன வேல்யூ வரும்? 16,384 plus 16,384 plus 8,192. So the total number of address requirements is 40,960 addresses. So this one is a requirements. இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, டிசைன் த சப் பிளாக்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு many அட்ரஸ் ஆர் ஸ்டில் அவைலபிள் ஆஃப்டர் திஸ் அலோகேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் எத்தனை அட்ரஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். தட் இஸ் அ கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ டோட்டல் அட்ரஸஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to determine the subnet size. சப்நெட், ஒவ்வொரு சப்நெட்டோட சைஸ் என்னன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கு வந்து ஹவு many அட்ரஸஸ் ரெக்வயர்டு? ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கு, அதாவது இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 2 power 14 is equal to 16,384. நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் வேல்யூவில் தானே நம்மளுடைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா 16,384 தான் ரெக்யர்மெண்ட்ஸு. ஸோ அதனால் we have to convert this, we have to return as 2 power 14. So it denotes that எத்தனை பிட்ஸு. ஸோ இந்த 14ங்கிறது என்ன டினோட் பண்ணோம்னா how many bits allocated for host ID. ஹோஸ்ட் அட்ரஸுக்கு எத்தனை பிட்ஸ் அலோகேட் பண்ணுதுங்கிறத இது டினோட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ அவுட் ஆஃப் 32 பிட்ஸில் எத்தனை பிட்ஸு? 14 பிட்ஸ் வந்து ஃபார் ஹோஸ்ட் ஐடிக்கு அசைன் ஆகிரும். ரிமைனிங் பிட்ஸ் வந்து என்னது? 14னா 14 மைனஸ் ஆச்சுன்னா என்ன வரும்? 18 பிட்ஸ். 18 பிட்ஸ் ஒன்லி ரிசர்வ்ட் ஃபார் சப்நெட் ஐடி. கிளியர்? புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ 18 பிட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு சப்நெட் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம். ஸோ அப்போ சப்நெட் மாஸ்க் நம்ம ஏற்கனவே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க?
190.100.0./16 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா. இப்போ இது இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா வாட் இஸ் அ சப்நெட் அட்ரஸ் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதில் எழுதணும். சப்நெட் அட்ரஸ் ரேஞ்சஸ் என்ன வரும் 190.100.0.18. So which denotes that 18 bits is reserved for network ID. ஸோ 18 பிட்ஸ்னால் என்னது, ஃபஸ்ட்டு 2 போர்ஷனும் நம்மளுக்கு 16 பிட்ஸ் வந்துடும். அப்போ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய 2 பிட்டு வந்து நம்ம எடுப்போம். புரிஞ்சுதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 அப்படின்னா 8 16 24 32. ஸோ நம்மளுக்கு 18 பிட்ஸ். அப்போது இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து நெட்வொர்க் ஐடி அசைன் ஆகிரும். இதில் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் 2 பிட்டு மட்டும் எடுத்து அது சப்நெட்டுக்கு வந்து அசைன் ஆகும். ஸோ எந்தெந்த பிட்லாம் எடுக்கும், 2/7ம் 2/6ம் வந்து எடுக்கும். ஓகே, 7ம் 2/6ம் வந்து இதுக்கு வந்து எடுப்பாங்க. ஓகே, இதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ப்ராசஸ் வந்து இது பண்ணும், 2/17ஓட வேல்யூ வந்து 128. ஓகே, ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு டைப் இட் அஸ் திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ வாஸ் சப்நெட்டோட ஐடி. அட்ரஸோட ரேஞ்சஸ் என்ன, அட்ரஸோட ரேஞ்ச் என்ன, 190.100.0.0 to 190.100.63.255. This is the actual maximum value and this one is a minimum value. Okay, this one is a maximum value and this one is a minimum value. So the second group அதுக்கும் அதே தான் வரும். ஏன்னா இதுக்கும் வந்து பார்க்கும்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து என்னென்னா 16,384 the maximum number of requirements. So the same thing only we are going to continue. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப்புக்கு வந்து உண்டான மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் அட்ரஸ் ரேஞ்சஸ். அதே இது இங்கே செகண்ட் குரூப்புக்கு நம்மளுக்கு இதே தான் வரும். காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இதே மாதிரியே தான் வேல்யூஸ் வந்து we will get that value. ஆனால் இதுக்கு ரேஞ்சஸ் வந்து 190.100.64.0 to 190.100.127.255 இது வரைக்கும் வரும். This is the actual ranges of subnet address. இது தேர்ட் குரூப்புக்கு பார்க்கும்போது that is somewhat differ. For this third group, how we are going to calculate, what is the value they have given, the maximum value நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 8000 ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து 8192 தான் நம்மளுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்படி கொடுத்துருக்கிறதுனால இதில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஆஸ் பர் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லி வரும்போது வாட் இஸ் த வேல்யூ 2/13 சொல்லி கொடுத்தோம்னா 8192 சொல்லி வரும். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ், இதில் வந்து 13 பிட்ஸ் இஸ் அலோகேட்டட் ஃபார் ஹோஸ்ட் ஐடி. அந்த ரிமைனிங் பிட்ஸ் வந்து எத்தனை பிட்ஸ் வரும், 19 பிட்ஸ். ஸோ 19 பிட்ஸ் அலோகேட்டட் ஃபார் நெட்வொர்க் ஐடி. ஓகே, ஸோ 19 பிட்ஸ் வந்து நம்ம அலோகேட் பண்ணோம்னா எப்படி என்ன உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் சப்நெட் மாஸ்க் வேல்யூ வந்து we have to type it as /19. ஓகே, that is 190.100.128.0/19. okay, so your address ranges is 190.100.128.0 to maximum ranges is 190.100.159.255. so that is the actual ranges for that. ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு குரூப் அதோட சப்நெட் ஐடி 190.100.0.0/18. அதோட அட்ரஸ் ரேஞ்சஸ் என்னென்னா 190.100.0.0 to 190.100.63
dot 255. So this is the total number of host, total addresses. What is the total addresses we are spending? 16,384. ஸோ இது வந்து ஒரு சம்மரைசேஷனுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். இது மொத்தமாக சம்மரைஸ் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன். ஓகேயா? இது செகண்டுக்கும் அதே மாதிரியே தான் இருக்கும். ஃபார் திஸ் ஒன் ஆல்சோ யுவர் subnet value was, so this one is a subnet value. We have to type it as subnet 190.100.64.0 to 18. Then address ranges is from 190.100.64.0 to what is the value? 190.100.127. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான், அதோட கன்சாலிடேட் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன். ஓகே? ஸோ அதே மாதிரி டோட்டல் அட்ரஸ் எத்தனை? டோட்டல் அட்ரஸ் we are spending as 16,384. ஸோ இதே மாதிரி தேர்ட் குரூப்புக்கும் நம்ம வந்து எழுதணும். ஓகே? தேர்ட் குரூப்புக்கு எழுதுறது நம்ம இந்த போட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ரேஞ்சஸ் தான். திஸ் ஒன் இஸ் அ ரேஞ்சஸ், திஸ் ஒன் இஸ் அ திஸ் ஒன். அதே மறுபடியும் எழுதிட்டு ஃபைனலில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டோட்டல் அட்ரஸ் எவ்வளவு அட்ரஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரிமைனிங் அட்ரஸ் ஸ்பேசஸ் வந்து எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போது ரிமைனிங் அட்ரஸ் வந்து how many number of remaining address space அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஆக்குபைடு ஸ்பேசஸ் வந்து 65,536. இதான் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கூடியது. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 40,960. ஸோ இதில் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா we will get the value of 24,576 addresses. புரிஞ்சுதா? இதான் வந்து நம்மளுக்கு ரிமைனிங் அட்ரஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய அட்ரஸஸ். ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரிஒன் ஹேவ் கிளியர் அபவுட் தட். ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப்புக்கு எத்தனை கஸ்டமர் இருக்காங்க, எவ்வளவு அட்ரஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அந்த மல்டிப்ளை பண்ணதை வந்து அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் அதோட ஹோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் அட்ரஸஸ் வந்து எவ்வளவு அட்ரஸஸ், இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு பிட்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறோம். அந்த கால்குலேட் பண்ண பிட்ஸில் இருந்து அதோட நெட்வொர்க் ஐடி என்னன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we are making some changes on that. அதுக்கப்புறம் அதோட அட்ரஸ் ரேஞ்சஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ இது 3 சப்டிவிஷனுக்கும் கால்குலேட் பண்ணி ரிமைனிங் அட்ரஸஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஐ ஹோப் எவ்ரிஒன் ஹேவ் கிளியர் அபவுட் தட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.